The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Apesar de não ser expert mine, manda, velho. Valinha mais, velho. Mano, eu prefiro o server pro, mano. Eu prefiro o server pro, mas ele só aceita 10 That's plugins. the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Calma aí, deixa eu roubar o corpinho aqui no chão, mano. Deixa eu roubar os corpinhos. We are the champion. Foi tudo, né? Siga o ancestral. E aí, ancestral? Como você tá, velho? Ah, mano, fazer farm é fácil. E aí, senhor? Antiquado. Você vende as coisas, né? Caralho, ele é realmente... Ele não tem a perninha! Wherefore, where we? He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall. Não, and he's Manteiga. happy to see Ou it's não. true. Por quê? The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma, Não, and tava Popsy falando com o was jogo, the velho. beginning of the end. Quando eu me pego falando com o jogo sozinho, é He normal. says it has taken you a long Pet time já tá to bring acostumado. the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was Só achei after the pouco de attack diálogo that demais, the mano. unity fell apart. Your Muma's disciples divided and O formed jogo até agora tá tribes as a gostosinho, mas reaction to bastante the diálogo blight that had meio à fallen toa, upon né? the land. Mentira, Had it filha. not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Uma nova amizade. Por padrão dos jogos, avança automaticamente. Uma fala de NPC para outra. Se quiser avançar manualmente, operações. Bom jogo. Não há muito tempo atrás, velho mundo. Ui, 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 ui. Olha eu, criancinha, olha eu. Juvenado. E aí, Juvenado? Asks if you were tired, Pergunta as se ainda it's a tem bit of a energia. hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. Valeu, You're such Manteiguinha. É a nóis, good mano. child, so you É uma probably boa did. criança, tu Even provavelmente. the young forget. Olha, beleza. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato Os people. batatudos. Eu quero ver os batatudos agora. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. Beleza, You Manteiguinha. might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an Bom. excellent The Nono prefer to hide in glitter grass. He's Bom. Ir no capim brilhante e ver os batatudos. You found one.
You should be proud. They don't Beleza. come up for everyone. The Nono's key energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Only time will tell. At least his intention É is isso to que o dedicate Juvenado his fala. life to it. He has the feeling the fate of the world depends on it. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive. Hom, 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 hom. O Nono. Caralho! Ele falou pra pegar com You cuidado, handle mano. that net like you've never done anything else. He's impressed. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. Também espero. But today, your focus... Tá bom. Vai ali pra se tornar um com a árvore. O Nono com a árvore. Fundimos o Nono com a árvore. Aí cresce esse raizão. Now that you've seen the Você viu Nono's que seu próprio olha a connection with the conexão tree do with Nono your com a own árvore, eyes, você não you tem have no motivo para reason. duvidar. From this day on, he'll make nurturing the Pensai into a tree of life, a life goal, not only for our villages. Tá bom. One, Ah, não li. Desgraça. he says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her Tá. Não sei porque que ele lembrou do passado. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in Ah, vain. era ele. Ah, tá. The Era o tree antiquado. started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that the world... The genetic evolution that occurred after the apocalypse, the Toxinol Corporation inflicted... São os devoradores. His friend Gizmo is working on a Mecton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Tá, o Torresmão. Wiz is still repairing his octopod to confront Absal. the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Tá. Noko has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the tá. war Os devoradores estão There's one at the destruindo end of each route. as 4 raízes. The road ahead won't be easy, but he's counting on Ah, your mano, só support. faltou ser dublado, hein, His THQ friends aren't Norte. strong enough to end this Ô, on their mano, own. faltou o jogo ser dublado, hein. He wants you to Quem enche saco é understand ficar lendo, that hein. you'll all die if the tree isn't Tá saved. bom, todos vão morrer se a árvore não for salva. Já entendi isso. Regardless, Repete you'll meet again 20 once vezes. you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Oh, ele vai me dar um negócio de novo. Vara da rede. Obrigado, senhor. Tá, eu consigo falar com antiquado, mano? Antiquado é o nome de vendedor, não é?
You're getting Ah, the mesmo hang of assim, it. velho, eu prefiro o jogo dubladão BR, sabe, mano? Não, mano. Apanhar. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Acho bem mais safe, saca? Vamos lá, então. Voltei. E aí, galera da superfície, como vocês estão? Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change. Pode deixar, eu vou salvar a and árvore da assault vida. from Ela the lá no world meio, lá, ó. eaters. Ela lá, ó. Ela lá, ó. Grande pra porra, mano. Biomutante, mano. E assim a gente começa o jogo. Top. Agora sim. Ah, o jogo tá ensinando a correr ainda. Se eu não soubesse correr. A signpost maps it out for the cartographically challenged. Beleza, eu mijei na Let's see. placa. Na placa. Árvorezona da vida aqui, ó. Ah, mano, o mapa do jogo é bem grandinho, hein? Mas e aí, Manteiguinha, como tu andas, mano? Que isso, velho? Olha o bichão, mano. Volta aqui, senhor. That must be the world eater Esse é o that devorador chewed que arrancou a off perna de um de Applegate's cada. leg. You'll need a hat trick to bring that Ah, down. manda ele vir, mano. Ele não aguenta, não. Manda ele vir. Ah, Look, a survivor. Glad to quem see sobreviveu? someone made it out alive. Quem que sobreviveu? He's heard the stories about the terror inflicted by the world eaters to other enclaves. O equilíbrio interior são duas metades que formam um todo e flui por todas as coisas. Em alguns momentos você pode manifestar seu equilíbrio interior por meio de ações escolhidas nos diálogos, ok? São poucos os que sempre agem da mesma maneira. Nós somos a somatória de nossos atos e escolhas. O equilíbrio das suas ações cria seu alinhamento de aura, que afeta o diálogo com outro personagem. Ah, tá, se eu sou do bem ou do mal. Ah, eu He comecei worries já there sendo do won't mal. be much left to save if this continues, even if the tree of life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Interagir com reféns e santuários psionicos concede pontos psionicos que podem ser usados para liberar poderes específicos. Tá bom. Enfim, ele precisa de ajuda e diz que será... He's grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. Eu tenho. Bagulho de luz interior, claro, eu sou bom, mano. E o tubarão de três cabeças. Não gosto da luz. What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying to protect. De novo, a luz chuta a escuridão. Olha a minha aura. Use para desbloquear poderes no menu mutações. Ah, tá. Ah, nice, velho. There's out of date again. He must have missed something important. Ah, mano, mais diálogo, velho. Deixa eu Out jogar of um date says pouco, you will make a mano. better stand against the world eaters with the support of a tribe, and there are two nearby. Nas proximidades. Wherefore, where? The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good Tá. and have a code of honor. É, mano, os animais são tudo mutado, né, Regardless of velho? who you Nesse choose, jogo. it won't Já be explico por easy, quê. as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. Das tribos.
The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. Muita fala pra jogo não dublado, velho. The Jagni tribe only ever had one conviction, to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world, and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Tá certo. Caralho, não carregou as texturas. Someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. Tá certo. Out of Date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Tá bom. Ih, meus pontos de luz subiu. Ó, manteiguinha, ó. Nas 4 raízes, ó. Da árvore. Aqui tá um dos bichos que eu preciso matar, que eu não sei qual que é. Parece um sapo gigante. Aí aqui parece um tartarugão. Diferente. Aqui. Parece um tigrão. E aqui é aquele bicho de 3 cabeças. Tubarão. Passa um tubarão. Tem as missões, aí tá tudo no diário. É a tribal. Você encontra a informação. Aí missão secundária ainda não tem, mas tem. Não é. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? Aura equilibrada, nice. Minha aura está no centro, mano. Não pra escuridão e não pra luz. Posso. Tá, eu tenho muito. Mas nem tá vendo? Mutações. Tem uma mutação aqui, ó. Com poderes psionicos, mano. Eu vou pegar chama, velho. Chama eu acho bom. Ó. Teleporte. Caralho. Chama. Agora eu pego fogo, velho. Alt eu pego fogo. Ó. Not gonna happen with your key energy level. Eu vou mudar esse poder aqui, ó. Genético. Esse poder aqui eu vou botar no espaço. E agora fica bem melhor. Ó. Nice. É isso, né? Deixa eu ver o equipamento. Ó, tá mostrando que tem. Pô, mano, vou botar fogo na floresta, mano. Ó. Mano, mas esse jogo tá bonito, velho. Olha isso. It's unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded. Pior que esse jogo tá bonitão, mano. Oh, man. E aí, senhores, vocês estão bem? Ajudei vocês, mano. Ajudei vocês. Obrigado.
Só peguei essa batalha porque eu subi de nível, mano. Vou aumentar agilidade. Vou aumentar meu intelecto You feel nessa. like you've figured it out. É nóis, escolinha. Tamo junto, velho. E eu tenho pontos de aprimoração. É no Ung Fu, né? Ora, né? Tá, vou pegar esse. Tá, eu vou pra cá. Eu acho esses cara mais de boa pra fazer a missão. Ah, mano, olha que vovinho, mano, o jeito que o This area was bichinho anda. beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. Ó, vovinho, mano, o jeito que o meu personagem anda, mano. Mano, olha isso, velho, olha isso, mano. É lindo, mano. E aí, senhores? That's the Myriad tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. Vou mijar na bandeira aqui, mano. Rapidão. Crianças, não mijem fora de Let's casa, see. por favor. Bloquear mais um mapa. Então, mais desbloqueio. Let's see. It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. E aí, senhor? Je me veux à la de la rue. Says they're wary of strangers. They're at war. Diz que estão cautelosos com guerra. They've already got word of an intruder, so he guesses the Sifu must be very interested in meeting you. Ah, tá. Entendi. Mano, mas a história do game me parece interessante, mano. Me parece interessante. Eu não consegui entender se foi os humanos que lançaram as toxinas no mar ou se foi tinha os animais normais e The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. Mas fizeram merdinha, mano. Jogaram lixo tóxico no mar. He welcomes Mar you to virou the Myriad radioativo. fort and introduces himself as the tribe's Sifu. Sifu da tribo. But he was hoping you'd show up. The news Será of que a você vigilante aparecesse, Ronin on mano? crusade Sobre um crossing the Ronin Great justiceiro em Wall uma through the cruzada crack in também, Bunker da grande 101 has preceded you. Justiceiro? Grande muralha? The wall that separates them from the other side? The wasteland you came from? He guesses the time spent there just left a blank space in your memory, as empty and barren as the wasteland Ah, tá. itself. There's something about your A vozinha spirit dos that bichinhos é sparks muito memories fofinha, of mano. you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says Era sometimes considered one a- memory can make another come to É life. isso que ele falou. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. Minha mãe, discípulo. There were 6 of them, but the unity fell apart after Lupa Lupin attacked the old village. Opa, Soon Lu. after, they formed new tribes based on their own value. Myriad wants Flame. unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. If you believe there's some good in everyone, there's still hope for tomorrow. You'll unite the tribes Vão and unir as defeat tribos- the World vou me Eaters to juntar aos save the Tree of Myriad. Life. Vou me aliar a He eles. was hoping you'd join them.
You understand that there's no harm in doing good to... The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can... Tá, vamos unir as tribos então, mano. Pelo bem da árvore. Mano, eu tenho a mão... Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace, he wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. Tá. Tudo que é verde é tribo deles. Tudo de cor diferente é tribo dos... He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. Tá certo. And that will never happen. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle... Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let... Seeing you brings back... He remembers your kind and unselfish soul, and can sense you still have it in... Anyway, the memories you make with your family are strong, and can sometimes come to life. Tá bom, senhor. Obrigado. Nice. Tem nada pra me dar aí não, senhor? Gostaria de alguma coisa. Reflects that you're a decent friend in a dim spot, helping the Myriad tribe to brighten the world. Didn't that? Tá. Tem alguma coisa interessante? Um champéu, velho. Champéu. Vou equipar o champéu. Caralho, eu tô de champéu agora. Sei que é chapéu, só tô falando errado, tá? Opa. Ah, dá pra interagir com todo mundo. Ó, tem que sair do forte. Caralho, agora o portão é automático, mano. Gostei desse portão automático. Agora eu entro e saio a hora que eu quiser, mano. Top, mano. Vamos lá na caverna então. Tentar fazer aliança. Falta 90 passos, vamos. 60. E aí, meus amores, como tá sendo a terça-feira de vocês, velho? Bicho ali. Toma. Oi. Cadê seu amiguinho? You're empty of key. Por que, mano? Por que tá desanimado, Antegui? Conta pra nós, mano. Cite a vila que você passou sem... Eu não posso depender da inteligência do meu bichinho, né? Tá na data. Ah, beware, meu. that's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred. Blasting him. Vem, senhor. Legal pegar fogo.
Caralho, matei esse bicho só pra pegar um doce. Um doce, cara. Meu Deus. Peguei uma touca. Vai diminuir minha armadura. Vai diminuir. Aumenta também o dano de... Vou pegar então. A touca. Desanima não, cara. Desanima não. Olha que jogo. Aprecio. Jogo lindo. Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. Aprecio esse jogo lindo, cara. Formou jogo Let's gostoso, see. maravilhoso. Vejamos. Vejamos do negócio de novo.